Abusua mo akwa aba mo atena se embra GYAMFI media so ni ahwefo ena hwe abepie mu e wo manhia fikasie na se yebo pini manhia fikasie mu se ya na yebo apini ya nananom na omo ne ye ache abakosem na ena dwumadi a edapono so 100 years anniversary of the return of King Prempeh I from exile in Seychelles. Abusua brofo ne wa nanso enu nti na yebo apini ya nana na wa kire Denti a yede King Prempeh I ekọ Seychelles ne 100 years anniversary. Ewo history, eho abakosem ene ye ne baba betwetwe enkomi. Na ansa na ye be hye nkomo twetwe no asem so boro YouTube channel yi so a GYAMFI media subscribe na like na share video ye. Ma foforo nso enya bi enhwe. Wadwen kire ne de no bo kwan so da fa comment section kono mo amame. Pese me di dwumadi ho chia me di amege so. Banafo nyina de hye kronkron. Akwa kopo yae. Ka me ho ne enko hye nkomo twetwe no asem. Nana, pacho memo akwa baba dwumadi so. Ejoso. Pacho na ho ye de. Anko pardon. Jo. Na wadaro ma odi. Tinde Kwame Obuo Nicholas. Kwame Obuo Nicholas. Pacho odi bre e wo manhia fikasie mu ene dey. Dibre a wo manhia frɛ Kwadwomfour. Kwadwomfour. Eni ejina Otumfour achi abibia okwa ye wonachi otrase ye wonachi bia obeye bia fa she bibia o ye bia o se Kwadwom e ka ho na mo bone samrane okay nana ene na ye 100 years anniversary afa King Prempeh I ye de no course Seychelles ya te hu banners e bo abontene ahodra nanso no ti na yebebo apinu na wamman abakosem ye ka se ohene Prempeh odikan a one hwan one se ayi ajuma Prempeh awudi kan sabra ne yesisa na eco school nchira ne de ti ye se abrofo no epese wo mo fa ye man mo fa menu fa no kura nanom fa nanom asa abra no mo som na Prempeh wo manhia no nanom bi a kire ya dwun o ma ampe ti ema tawantawa ne nsempi ba ya santene mu a ma ebe enunti omzo anti asenti o be fa ye na Prempeh awudi kai o be fa no ko Seychelles ene ananum bi na ajoso hema ya santoa ne ananum ahema fo ne adisi ni bi ko school no yati ye no e ba ha nso no abasuma nse ye minimia ya so mfie aduosia 60 years hankwa na wadaro ma what is say say more 74 years. Wow, that time now 14 years. 14 years. Okay. I better asuma intina de ni akra ni fa na Otumfour Adwumai Prempeh. Okay. Embra amrofo no eba ya omefa ye na ekoye. No omobotaye pote be nti no omefa no koye. Yeah, titi ya na me matie ani say. No mo no epese ya nhihie a ya santemai na Otumfour de tuo egu akwa mu a kire say abeboa oni na desia abrofo no mpreso ti de omo no pe ana on peso on de ana de omo peso no di eso de on de balance no enye emwaye no na kofa sa mentem ho ase bae a nam so ma sa nsem wi nyina etim bae. Okay. Nana mhyehyɛ nko ana na ɔmo pɛ sɛ ɔmo da na ɔmo san pɛ bi foforo bi afiri hɔ no. Sɛ no ma hu sɛ ya santuma mu ha. Oboase gold mines. No ne ade pote pa no ma hu sɛ da che sɛ ɔmo nya sa tumi no a
ye nsa be kan ho bia omo be fa abraye nim ye nyam chafa bia wo ana ade no so nyina no Otumfour na no dia nti ana ono ode bibi nhyehyɛ agu akwa mu a ode nananu a wɔ sɛ wo ofiri saa epom no ode wɔ ma tutututu nneɛma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bibiara emu mmerɛ a wɔn ayɛ nso na wɔn nso deɛ wɔn pɛ sɛ bibiara no yɛmfa nyɛ adwuma na wɔn nko ara ɛna wɔn bɛgye yɛtumi afiri nsɛm nanso yɛtumi nso deɛ te sɛ deɛ ne a Nyankopɔn hyehyɛ no ɔde ma asanteman ne Ghana man nti yɛntena hɔ ma nso wɔmagye bibi mfiri yɛn nsɛm ɛno na maa saa ntemmuase wei nyinaa no ɛsɔɔ dendenden a bɛfa a yɛ nanade no kɔɔeɛ ɛ Nyankopɔn adom so ɛdidi mu a ɛsan ɛne nananom bi yɛ yɛ ama ɔsan baeɛ. Abraham befa Nana Prempeh a odi kan ekoye omo ye no ayakayaka de bia na sɛ akɔyɛ sɛ nipa bi na odi mu na yama no tumi bi nti tumi no sɛ yɛntimi ho ase abam na sɛ yɛabɛfa ɔde a yɛtumi no sɛ wontimi ɛnkeka ho ɛmfa saa tumi no yɛde wakɔ akɔsi yɛbrɛ wase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara nte wo nka nti ɛkɔbaa saa no mpapa mu kora baa asanteman mu ha ananom nkuroto a na ɛsom no ntemu ase no baeɛ no ebinom ɛfa ebinom ɛkɔdii ha ebinom kɔdii ha so ɛnam sɛ Nyankopɔn apɛ nkabɔ no ɛkɔɛ no ɛsan aba bɛdi nananom nsɛm a Otumfour baeɛ ɛtumi yɛn ma nnɛ nyinaa ka bom nti ɔbaeɛ no nso ɔbɛtena asafo no deɛ ɛwɔ abɛn bi abɛn no yɛne wɔn nɛte ekurom pankoro ɛfrɛ no atoto yɛsane ɛyɛ mmerɛ no bi a yɛhyɛ na saa mmɛnfoɔ no ɛnɛ wɔn man kanti sɛ amenu bi anka mɛma wɔn abɛkyerɛ ɛkyerɛ sɛ ayiyi nneɛma ayɛ basaa koraa no a yɛatumi aba no deɛ Otumfour ahyɛ aba no deɛ kwan biara sɛ no ɔyɛ dɛ ɔsan aka yɛn nyinaa bom nti ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ ayi na saa abɛn no maa yɛtwa saa abɛn no atoto yɛsane ɛkyerɛ sɛ yɛsane ɛkyerɛ sɛ ɛsan ayi aka abom yɛabɔ adeɛ pɔ na wɔasɔ mu a wɔsane ɛkyerɛ sɛ atoto na so yɛsane okay nti yɛbɛfa King Prempeh kɔɔyɛ no yɛde ne free hanom a yɛde ne kɔ afisa mete sɛ yɛde ne kɔ baabi Cape Coast sɛ hɛn ansa na yɛde ne free hanom akɔ Seychelles man mu yɛde no kɔ Cape Coast sɛdeɛ wɔka no saa de no ɛkɔpie mu wɔ Sierra Leone koraa no ɛbaa sɛ ɔhene baeɛ no ɛhɔ nyinaa dwumadi a wɔredie ɛhɔ nyinaa yɛne no akɔ ɛhɔ aba Sierra Leone aba nti mmerɛ akora sɛ yɛyɛ saa symposium no ne nyinaa bɛtoo mu nti ɛhɔ nyinaa wɔn de no fae nsa na ɛkɔ US ɛbi a ɛwɔ nso so wɔn a yɛkyekyere wɔn wɔn a yɛkyekyere wɔn kɔɔ yi nyinaa yɛde ɛkɔkyerɛkyerɛ baabi a na ɔhwɛ baabi a yɛde wɔn wura yɛ ne adeɛ a ahomte ewu nso ne nyinaa ne nkyɛn a ɛna nanom wɔn afa yie wɔn nanso Nyankopɔn pɛ sɛ asante ne gyina ma ɔman Ghana no biribiara tumi asan akɔ abɛyɛ asomdwoeɛ asɛm de aba yɛ. Okay. Na mete abakɔsɛm bi nso sɛ obi sɛ tamane yɛde King Prempeh ɛrekɔ no
yɛsoa na apakan ɛyɛ no kresa ande ma if sɛ na tumi nyinaa kura no nti no apakan mu ne yɛsoa no ɛnde yɛde no kɔ yɛfie a yɛde ne tena mu no ho anetim na ɔde ne ho ɛne ade a ano de ntie ho ayi abakwasɛm okay yeah no say yeah te sɛ deɛ ne a ɔbɛtena se bedwom no ambati n'akyi na yɛn wohwɛ yɛn abakwasɛm a nam so ma Otumfour nya akwadwo mu ɛdwo so ha okay ɛdwo so wɔn wɔ kuro bi na ɛhɔ ne ɛfrɛ ne ayi denkyira ɛhɔ na yɛn nana korɔ no na ɔkasa na asɛ ɔbobɔ nanom nhemfo no dini ɛne ade nti ɛno na obi fa no ba Otumfour no bɛkyerɛ sɛ deɛ nipa yi ɔyɛ ni ne yɛfrɛ no ɔkwaa saa nipa ne yɛfrɛ no ɔkwaa nti ɛbaa sɛ yɛde bɛkyerɛ Otumfour no a na saa adeɛ no ɔyɛ no ɛna ɔmo yɛn sɛ dabi no yɛnhwɛ no yie na dabi no ɛde mfasoɔ bɛbrɛ asanteman na ɔkeka abodina akɛseɛ ne nananom deɛ wɔn ayɛyɛ nti ɔyɛ saa no a ɛna saa deɛ no bɛtɔ Otumfour anim saa berɛ no yɛ asɛ Prempeh I ya sɛ Kofi Kakari tam no ɛna ɔmo yɛ ya ɛde saa deɛ no aba abɛdu Prempeh I a abɛdu yɛ so a ɛna sesei ɛde so no yɛde so nso ɛhwɛ deɛ sesei yɛduru nso a yɛnkyerɛ sɛ yɛakyerɛ nipa bɛɛ 22 sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nso ɔpemsoɔ baayɛ na ɔhyɛ yɛn kura akyerɛ nipa 22 ɛfiri sɛ metu koraa na ɔhene tu kwa 201 ɔbaeɛ 201 ɔde atu kwan na nka wɔmpɛ sɛ ɛhɔ no yɛkɔkyerɛ nneɛma mu kyerɛ aborɔfo no ɛnso asantema ase daabi saa deɛ deɛ saa yi wɔ nko a nneɛma pii wɔ hɔ a aborɔfo aba abɛhwɛ afiri ha sɛ nka ekente na wɔn ntumi yɛ bi abɛtɔn yɛyɛ nneɛma pii nso yɛn deɛ abakwasɛm a yɛka bi nyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ kɔdi wɔn nsɛm na dabi no akɔdi wɔn hɔ ama yɛ nti yɛn bɛ sɛ ase atutu koraa na o kyerɛ sɛ mmorɔfo no pɛ sɛ ɔmo ba bɛsua nneɛma bi efiri asanteman mu ha no sɛ yɛkɔ ɛno saa no na nneɛma bi wɔ hɔ a ɛni kwa sɛ yɛma wɔn so san ɛbɛfa ɛkɔ wɔn san ɛbɛgye kɔ na wotu so sɛ deɛ nti na ama asɛ mmorɔfo no ɔmo ani bere asanteman yie paa ɛba no ɛyɛ culture na anaasɛ ɛdeɛ a ɛdeɛ pɔtee nti a ayɛ wohwɛ yɛ asanteman mu ha yɛn culture no deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sonko wɔ nkurɔfoɔ ama so paa ɛfiri sɛ sɛdeɛ yɛbɔ yɛn mu akyia sɛdeɛ esi afadeɛ sɛ ne sɛ yɛtena se obiara ba a wotumi sɛ ɛfa ne ho ma ebi sɛ asante yɛ asante ebi biara yɛyɛ ne ha biara nso ɛdɔm sonko nti ɛna Otumfour tena ase so a nananom baabi sɛdeɛ esi tena ne sɛdeɛ esi di ntua ne nananom sɛdeɛ wɔn si ɛsom Otumfour no na akɔyɛ sɛdeɛ nananom bi wɔ hɔ a na akɔyɛ wɔn anibere nso wokɔkɔkɔkɔkɔ a asante de asante na yɛnkwaa so a yɛsom no wohwɛ ɛnɛ ɛte sɛ deɛ nea dodoɔ no
yɛne a yɛwɔ ne n'akyi ɔmo a yɛwɔ bea bi a dodoɔ no ara na nneɛma pii bɛpii ama obiara hu sɛ Asante asua amammerɛ ne ebi biara nti sɛ biribiara ɛkɔ akyew na Otumfoɔ onye hu pɛ pɛmpa no ara na ama ɛhɔ no ɛhyɛ hɔ ma sɛdeɛ dwumadi a ɛwɔ hɔ no ntumi anyira ɛbɛtoa so ara ma deɛ ɔbɛtoeɛ no bɛka hɔ ama ebi hɔ ne deɛ ɔno nso bɛba no ɔno nso abɛtoa so nti wotumi sɛ yɛ biribiara ɛda so no. Nti mmerɛ a Prempeh yɛyɛ na yɛakadeɛ a yɛdeɛ yɛyɛ ne nyinaa yɛde ne ba yɛdi mfeɛ sɛn ansa na wɔmfiri ateasefo asase so. Ɛno nso nyadeɛ a no Prempeh the second na ɛbɛdi adeɛ asɛ 1931 asɛ ɔno no ɛfiri hɔ ɔno ɛbɛbaeɛ asɛ 1931 na ɔno ɛdi adeɛ a nti ɔno pɛn so koraa na yɛn ama yɛbɛfaeɛ sɛ ɛyɛ papa no deɛ wɔma duro yɛde ɔma yɛde mbɛkyerɛ no na ɔyɛ no sɛ ɔmo nhyɛ aseɛ nkyerɛkyerɛ 64 24th February 64 na yɛde ɛhyɛ aseɛ ne asoma bɛpem akyɛ yie paa na menkae mengye nni sɛ ne yɛ mu nkura na yɛawoɛ. Okay, na yɛde nkɔmmɔtwetwe no ba bɛkɔ awie. Okay, na ɛne yɛhwɛ a sɛ Seychelles ɛma mpanin bɛba waba koraa dadaada adɛn nti na wɔbɛka dwumadie sɛ nkabɔ mu ne nteaseɛ ayɛ adwuma na ɛyɛ dane a Ghanafoɔ anaa Asantefoɔ bi ka saa nti yɛrekɔ so hɔ ne aha ne nyinaa ne sɛ Otumfoɔ ne yɛpɛ no aseɛ sɛ ɔbaeɛ no ɔanye ana na ɔne yɛkokɔ ɛkɔ ranso no ne ade no na yɛnnim deɛ na sɛ wɔyɛ ɛnɛ na afa sabranti ayi ɛbɛbɛ adie February di mu ara na Prempeh the first so dwumadi a yɛdi so nnɛ yɛba dwumadi no akyi no kɔda nyame ɛho nyame ase ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ yɛasantema no deɛ aborɔfo no de bɛyi a ɛyɛ me a anyɛ da a ne nyinaa sɛ sɛ nkabɔ mu no atumi ayɛ adwuma no ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhu dodoɔ no ara na ɛni nti deɛ sukuu ama yɛ atete nsɛm pii nanso ewie pɛyɛ nsɛsɛ deɛ ɔmo yɛ hu biara hu sɛdeɛ na ɛsiteɛ nti ɛho aseda ɛkyerɛ hɔ sɛ yɛde bɛkɔ akɔma kwasi nti aseda ne yɛda Asanteman na yɛn mpanimfoɔ nso ɔmo anyɛ aborɔ sɛ yɛayi sɛ yɛnya Otumfoɔ paa nti yɛde baeɛ nso no yɛnto mu da na asɛm a bɛbɛ nti yɛda Asanteman ase na obi biara ase sɛ ɛnɛ yi yɛbɔ ho ban na yɛde biribiara ato yie ɔma yie sɛ papa Asanteman ɔma yie aseda ne yɛbɔ yɛde ɔmo yie so so mmoa saa dabi sɛ anyɛ yi koraa no a Asante amanfoɔ bɛwu sɛ saa Asante yɛ aseda ne yɛda ana ɛso yɛda ase paa ɔda ma wɔ asɛm bi a wopɛ sɛ ɔka bi mu anaa deɛ mɛka sɛ dawura anaa deɛ moyɛ montɔ nkɔ so na ɛmmoa Otumfoɔ ne Asanteman ɛfiri sɛ yɛabakɔsɛm no sɛ yɛanhwɛ anni ho dwuma
ye Jan sa na ekoyira said ya amanfo esiem na ma ya santema atoba yenso na sa de pe say the debe die ha no na me ka se kwadwo say ya papa no so de ani te mo mba so de ya say no ya fe so ase ani da ti ase Wow. fear this ya ti ehwe say obi a won so ewura Otumfour on train oyini yam mo asante man koso da was Ana ese ya da sepa. Na wada roma odi ni bi mu. de obo Kwame obo Ana ka se Nicholas Kwame Kwame. obo Okay. Na da sepa se wa maya bakosem kakra. Ebi ani ewo eniema bi eho. Da se. Ahefo Nana Kwame obo Nicholas ene yebo pnie no. Ene no etwetwe enkomo efa King Prempeh the first, the return of Seychelles and enkomo no. Obi ye ni eye plan ada hofo so ye be san boy plan bi na ya do musuko ye na na wo hwa adwumadi na na ye de ba be hyehyɛ so ntina aye jaso enti share video ye ma hofo so enye bi hye da ma se mo je bre da mo hye ya kra mo bye bye. Obia MP baby Antina Enche Kotokohini Opimso Otumfour Sadwomfour the second Eba and then Ajaboye Stronko we are beginning the royal processing of the colorful entry of His Majesty Otumfour Sadwomfour the second. Yeah, T, one T, yeah, T. Obia nyina yi kotoko hedo ha bia nyina yi Hello. The royal procession on the way, commemorating the 100th anniversary of the return of Prempeh I from the Seychelles. And you can see the flag of the Ashanti nation. The flag of the Ashanti kingdom, together with the flag of Seychelles. Nanadam, and then Anya Agosadai, and then Anya Ukudai, and then Adobe a double strong cook. Yadi share Yanana, King Prempeh the first, and they share the William strong cook. Now, Osha flag here. And then Casano, you had better flag a crowd. Nana no Macato, Sir Afra, and a ma and quiet a there. And they and Quadana say,
Afrafra Emma awade eso. Ana no man kan sa. Akwada no esisa no. Afrafra eye and the diversity eba. Eliti ene kasa no ye de afrafra. Sanse ahoho awentem awa ha. Jina hai. Enya manshiankwa ni jina. Ene manshiankwa ana enyomo ekasa edi afein. Ewom and then my front ten so yes I was so we are live on Otumfour Radio and Otumfour TV. We are also live on GYAMFI Media on Facebook and YouTube. Shall we all arise as we welcome His Majesty Otumfour Sadwomfour II. This is the royal entry, a royal procession of His Majesty Otumfour Sadwomfour II. This is a colorful entry, and the horns being blown here sums up the spirit of our sisters. Drumming sums up the authority of His Majesty Otumfour Sadwomfour II. And as I indicated earlier on, a sentiment developed his flag long before the independence of Ghana. Long before. Baby out here in Kansas City, Menshia, Bujaye, and I also see. And now a dance from Kong. Not Prempeh with the kind. Agency Brunei in the Koya or Sabaye. If you or her, prepare Penny. I make it like I say, or Santimemo. Leave yourself an eye. And no, my hero, Otumfour Sadwomfour a baby. If you don't know my when you're banging your soul, if I wish you. But another year, show us a worship again. And then into a hand Super Island, our dear course, or somebody if you or had 10 minutes Seychelles. Oh, my penny. Or if you say, Sarah so and a Ghana or my penny dada, you ride on and you cook for, or no so, okay, home.
Osawani, Swafo Penny Prime Minister, and also our infantry. Behind them is all the others whose grace and dignity reflect the critical role in safeguarding our tradition. Today you are here observing a colorful Deba celebrating the 100th anniversary of the return of King Prempeh from Seychelles. So on behalf of the planning committee, on the 25th anniversary of His Majesty Otumfour Sadwomfour II, on behalf of the chiefs and the people of Asanteman, I graciously welcome you to this grand Durbar commemorating the 100th anniversary of the return of King Prempeh I from Seychelles. Now let me quickly reflect your mind to the flag of Asanteman. Now this flag was designed long before the independence of Ghana. And there are 3 colors of the Asanteman flag. And we call it the Ashanti Nation flag. The colors of Ashanti Kingdom have been craftily arranged to mean the rich black man in the forest. The yellow representing our rich gold, reflecting the wealth and the prosperity of the kingdom. And indeed the sacredness of the golden stool that embodies the soul and the spirit of the Ashanti nation. The black represents the spirit of our ancestors and the enduring strength and resilience of the Ashanti people. The green symbolizes the forest, the fertile land of the kingdom, and the agricultural prosperity of the kingdom. It also reflects the growth, the renewal, and the kingdom's connection to nature. So yes, Ashanti was a nation, Ashanti was a kingdom long before the Republic of Ghana. Today we are here observing the elegant pageantry of the 16th occupant of the golden stool, His Royal Majesty Otumfour Sadwomfour II, making a royal procession to the Deba ground to stay in state. My name is Kwame Adigra, and I'm here with my adorable Stacy Amoating. And of course, our old boy also here with us, the program's manager of our Pimso, Nana Memoir. And then they say to me because I dare touch it. Hello.
You are witnessing the colorful royal dancers of the Manchester Palace. They have traveled far and wide, and on display today are the colorful royal dancers. The royal dancers of His Majesty Otumfour Sadwomfour II. Today we are commemorating the 100th anniversary of the return of Otumfour Prempeh I from exile in Seychelles. We are live on Otumfour Radio and TV. We are live on GYAMFI Media on YouTube. What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? What's not that new? What's just say to us my banana and the other? What of Flama? Man, so say to Agwe. Was there to the Mensa? And I saw it in the night. And I said, and I bar, and then two, and the boy say, no more Japanese Papa say, and it's through trust to say, through trust in Mamma Jamu. Was there 2 years I am self for Jana? I wouldn't know him yet. Was there 2 number people in the Pamu? What's in the bed? So the powers was among them. Then never saw the woman. Hello? What's that? And yet, as some are a man now, no, they be. But hey, Lab of Flower, we have a flapper. I'm a young man, practical go to 1 minute. I am pretty much a photo. Who touch and photo a better to what is a local? One and young grand doom. Don't forget the children. One and young grand doom by the name of Flapport. These are powerful appellations to the king, reminding the king of the struggles of the kingdom. When the king sits in state, will always be remembered by the songs and the struggles of our sisters. And these beautiful noise are noise. They are not just noise, they are incarnations reflecting the power, the authority of our sisters, and reminding the king of his duties and the heritage and the legacies of his forefathers. Today we are celebrating the 100th anniversary, the centenary anniversary of the return of King Prempeh I. Yesterday at the symposium, stories were told about the resilience, the courage, and the diplomacy of King Prempeh I.
stories were told about his exile in Seychelles for 24 years, together with 54 others. Stories were told about Nana Yas Asantewa and Josohima, who also included in the exiles, making it 74 Ashantis failed to reside in Seychelles. Presentations, sketches were made to the events leading to the exile of Prempeh I, his legacies in Seychelles, and indeed his return to the Golden Kingdom. Today we have gathered here to reflect on the diplomacy, the courage, and the resilience of a king who said, no, you can displace me, but you cannot displace the spirit of the Ashanti people. Far away in Seychelles, in the market of Victoria, you will see beautiful ladies with names like Abena, Sewa, Akoto, Nyako, and Akusia. Far away in Seychelles, at the National Library of Seychelles, you will see a huge section and collections of our king who stayed in Seychelles for 24 years. Today we are commemorating his 100th anniversary of his return here to the Garden City. And it's indeed gratified of Seychelles, the president of Seychelles with us here. And indeed the Prime Minister of Eswatini, formerly Swaziland. You are now witnessing the procession of the royals taking their turns to pay homage and tribute to the king. Some will portray for to pay their homage and their tribute to the king. His Majesty Otumfour Sadwomfour II, celebrating King Prempeh I, his arrival to the Garden City. The British did all they could, but they couldn't separate the spirit of the people of Ashanti. Today we're here celebrating the glorious return of His Majesty King Prempeh I. Nananum, Your Majesty, distinguished ladies and gentlemen, we have in our midst a true son of Asanteman, the gentle giant, and the man who transformed this nation, carried the flag of Ghana across the world, and brought dignity to the world. His Excellency the former President, John Kufuor. Now we are witnessing the arrival of the Queen Mother of Asanteman. Now the Queen Mother will also pay homage to the King upon her arrival at the Deba grounds.
The Queen of the Golden Kingdom, Nana Ama Kunedu Yadom III. Majestic entry of the Queen of Ashanti, Nana Ama Kunedu Yadom III, paying tributes, paying homage to the King as we observe the centenary anniversary of King Prempeh I. We would like to stand on the existing protocol and welcome everybody to the Menchia Palace. If you are here, it means you're part of history and you believe Asanteman is indeed a great nation. Yes, we are Asanteman and we are proud of that. Hello. Abrabia, you are veteran. Atwankra akoma na hema sakotoko hene atnasi bisanti na samri na santi hema na magbadu ya da motosi yansa edru yenfimfin oko akoma wa hene atnasi akwaba ntiungwan yewura ba wa tiapakamu na hima de oba ne de seko mu na otie say na hima ona sante ne enum awochia no. A people without history is indeed a lost one and a pathetic one as such, and Asanteman is so engrossed in our history that you do not have a choice. Even if you're not from here, you would have to love and admire our rich culture and heritage. Today we are going to exhibit that, and if you're here, we are showing off the rich Asante culture, the rich Asante history, and celebrating King Prempeh I for his return from exile in the Seychelles. Very soon, our dignitaries will have the chance to go pay homage to His Royal Majesty Otumfour Sadwomfour II, and would kindly request African Church Kasibreni Aba Mayimu. Today, celebrating the 100th anniversary of the return of King Prempeh I, is the Secretary General of the Commonwealth, Ghana's Minister for Foreign Affairs, Excellency Shelley Ayoko Buche. On behalf of His Majesty, the chiefs of the people of Ashanti, Your Excellency, you're graciously welcome
as we celebrate another day of resilience and royal diplomacy. We thank you for being here. We also acknowledge the presence of the leader of a movement that has revolutionized our political landscape, Honorable John Allan Kojo Tremartin, together with his delegations, here to celebrate with His Majesty Otumfour Sadwomfour II. Indeed, the Kumasi Mayor, the Chief Executive of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Samuel Pai, also here with pride and humility to celebrate the 100th anniversary of the return of King Prempeh I. Honorable Allan Kojo Tremartin, leader and the founder for Movement for Change, is here together with Nana Kofi Senya and Honorable Yao Babin Asamoah, former MP for Adenta. Also here, celebrating the 100th anniversary of King Prempeh I, is the former commissioner, the former Ashanti Regional Minister, Honorable